As the El Nino set its foot on the southern hemisphere, Zimbabwe is one of many countries facing this global phenomenon, with the effects starting to be noticeable. An uncontrollable increase of pollution on water sources is causing a spike in waterborne diseases, and it is a major health setback risking millions of lives. For the past years, Zimbabwe had recorded several cholera and typhoid cases, and not pointing fingers to the local authority, Harare South is one of the communities which does not have a proper dumping site area, and litter is noticeable almost in every corner with no sign of refuse collection. In 2023, Zimbabwe had recorded more than 8,500 cholera cases, with Harare recording more than 1,200 suspected cases, 150 confirmed cases, and 15 deaths. This occurring scenario is ringing alarming bells to over 53,000 people residing in the community, as the waste from dump sites is starting to pollute the main water sources, exposing them to pathogens such as Vibrio cholerae and Salmonella typhosa. Isu ndisu maresidents ekunoku iye zvinezvi tane dambudziko remarara korekto hadi tine chirwere chekorera izvozvi raitinawo chiri kutenderera izvozvi zvongu tingakuta kuti mvura haisati yanaya, asi tikatarisa kuti mvura ikanaya zvinobva mumarara zvese zvinogumburwa zvichienda nedhamu ratinaro riri kuzasi uko zvinoenda kudhamu, zvaenda kudhamu makazvitarisa utano chaiwo hwemhuri dzemusouthlands. Izvozvo takatarisa zvandaa tichitaura zviya zvekuti mvura inobva panapa inonorasirwa kudhamu. Dhamu iroro iro ndo rinoendesa futi mvura kuna Chivero, kuna Hunyani, rosvika kune Chivero, kuno kwatine dambudzikozve rekuti mvura ikokokoko haisi kuwanikwa zvichienda kwakare. Saka tikatarisa netsvina iyoyi zvinhu zvicharamba zvichitinetsa, zvaifanira kuti zvigadziriswe tione kuti zvakamira. However, some concerned residents have managed to try and counter the effects of pollution by recycling and clearing the dump sites, which proves to be a good initiative but with less impact in a community where thousands of residents do not have a specific point or place to dispose their litter. Zvemaheu, maplastic, zvivharo ndo basa randoshanda, asi kumavamba atakatanga zvaitibhadhara, asi pari zvinezvi hazvichanyatsotibhadhara kuti mhuri inyatsorarama. Ndinonotengesera kuraundi nezvimagaba, ndinonotengesera kumasteps, ndo mashandiro andinoita. With large quantities of food waste, plastic waste, and textile waste, the amount of greenhouse gases being produced into the atmosphere is unbearable, and as a result, there is little which can be done to adapt to this global threat, which is climate change. In 2023 was said to be the hottest year on record. These bacteria thrive in warm waters of moderate salinity. Therefore, with a changing climate,
The geographic range of these pathogens may also change, potentially resulting in increased exposure and risk of infection to humans. Fabian, a local resident and farmer who depends on Stone Ridge Dam as the only source of water to irrigate his crops, is bearing the similar consequences both to his plants, which are wilting due to lowering water levels, and also his income, which is generated from the produce. Izvozvi mvura ichafamba zvakanaka, tsvina yamo mudhemu machona yakutonetsa futi yekudiridzisa. Takutoita yekutochera kuti ifambe uye tiwanewo yekudiridzisa. Takatochera kusukira ipapo kuti tiwane kubatsirika. Okay, saka mvura apa yaimbosvika malevels api dhamu? Dhamu raisvika kwese kune chibage uku. Zvekuti dai kunzi kunaya dai kwakatozara mvura kwese uku, chibage chimwe chatofa. Saka mvura yane makore mangani kana nguva yakareba sei isati yambosvika kune chibage uko kwamuchitaura? Ndingangochibvisiye isati yasvika kune chibage uko. Mvura iyi munoshandisa chinyanya pamba tinongoshandisawo kudiridza kana maruva nekudiridzawo chibage icho chine miriwo. The Harare South community, consisting of high-density suburbs, Hopley, Southlands Park, and Stone Ridge, have all recently recorded cholera cases on the statistics provided by the Ministry of Health and Childcare, a clear mirage on how poorly waste is managed. During the rain seasons, tons of pollutants such as plastic bottles, pampers, card boxes, cigarette boxes, condoms, sanitary pads are washed downstream by water drains and shallow streams, ending up in water sources such as drinking wells and dams. Ini ndakamiririrawo madzimai munharaunda yandinogara. Nharaunda isina zvikwanisiro zvakakwana, nharaunda imwe yaunoti kana wakagara unoita mibvunzo kuti dzimweni dzenguva tiri vanhu vanorangarirwawo here. Chekutanga, regai nditange kuchema nenyaya yangu pamusoro pesvina yakatipoteredza munharaunda yatinogara. Tine nzvimbo dzakawanda dzinounganidzwa marara. Kwaita nyaya yekuti mvura haichanaya. Mvura kana isina kunaya, zvizoitika. Ende chii chakonzeresa kuti mvura isanaya? This is all about climate change. Zvii zvaita kuti mvura isanaya ndozvandataura. Iyi mvura pairi kushayikwa, mava kushayikwa chikafu mukati memba. Mudzimai anoita upenyu hwekurima, ndo unofarira mudzimai kana ari pamba pake. Mvura yacho kwekuiwana hakuna. Migodhi yatinayo inosimuka kana mvura ichinge yanaya zvakanaka. Kana mvura ichinge isina kunaya zvakanaka, migodhi haisimuki. Takuenda panyaya iyoyo, tinobva tati semadzimai, mukadzi haapererwi. Ngatitsvagei kuti tinodini, nekuti sukweda hakunawo mvura dzinonzi chii dzinowanikwa pamatepe, hakuna running water. Tondotsvaga kune zvimadhemu kuya, kunewo dzimwe mvura dzatinowana. Tosvika kumadhemu kuya, wemarituals ndo kwavava kumhanyira. Unoona makakandwa mbiya, makakandwa zvimachira zvirimo. Apa ini ndiri kuti ndiyo source of water yandatombowana kuti ndidzokere nayo kumba kana ndichindodiridza kana tichindodira mumatoilets edu anoshandisa migirikini flushing system yemaseptic tank. Tondochera mvura ikoko, mvura iya yava svina yoga. Septic tank rangu rakavakidzana nemugodhi wangu. Marara ari kupiswa muzvimashops zvakatipoteredza ari kututwa nemvura, ari kuuya mumugodhi wandigere pamba ndiri. Ndadero ndakusangana nemvura yakasviba. Isu tiri kumhanya tichiraisa maawareness ekorera, but ndiri kumwa mvura yakasviba. Regai nditi in short tiadresereiwo nyaya yemarara. Kupiswa kwawo, kuraswa kwawo,
nyaya yemapamba, kuziva kuti kana pamba richinge rashanda zvii zvinofanira kuitika. Tibetsereiwo nenyaya yemasources of water munharaunda matinogara. Tisararamawo nezvibhorani zviviri zvichisevha mahouseholds akatotakurawo vamwe vanhu varipowo vanolodya ipapo vakawandisa. Titarisireiwo nyaya yehealth semadzimai sevanasikana munharaunda matinogara, kuti kana maseptic tank akavakidzana nemigodhi yedu ndo matinochera mvura yekumwa, ndo matinodini. Hatizivi kuti nyaya idzi mungadziadhresawo sei. How best can we empower mwanasikana nemudzimai? Because mudzimai kana ari pamba paanogara, chaanokoshesa kurima, chaanokoshesa kubata-bata pamba pake. Saka paari kurima, abetsera kuti kunyangwe nenzara mukati memba ibve. Saka mvura yekuti vanhu ava vagone kupfuurira mberi nemaprojects avanonge vatanga, even nekuchengeta huku, zvinhu zvese zvinoitwa pamba zviri centered panyaya yemvura. Saka kuti zvigone kusevha community, zvigone kubetsera even nyaya dzemaclimate change dzatinotaura day in day out, zvii zvatingaita kuti tibetsere munhukadzi kuti zvinhu izvi zviadresekeke. With the signs of the El Nino-induced drought looming, a vast number of drinking wells had dried, leaving people with no option but to queue up at the few boreholes which cannot sustain the whole community. And fetching water at the waste contaminated Stone Ridge Dam is the last but only option. Extreme climate events such as floods, cyclones, and droughts reduce access to clean water and create an ideal environment for diseases to thrive. As the people continue to be exposed to this catastrophe, plants and animals are feeling the same impact and consequences. With the effects of climate change soaring in every corner of the world, underdeveloped communities such as Harare South are bearing the worst consequences as they lack clean water supply, leaving residents depending on God's grace to ensure their health and social well-being. As Arnold Glasow says, one of the true tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency. Will the Sunshine City ever embrace its name and shine again with an eco-prosperous community which can contain the effects of climate change and providing a safe haven to underdeveloped communities?